Hello guys, this is Shashi. Welcome back to my YouTube channel Shashi the Stunts. So guys, నేను ఇవాళ మీకు అపాచీ RTR 180లో డామినర్ హ్యాండిల్ అయినా డ్యూక్ హ్యాండిల్ అయినా ఎట్లా ఫిక్స్ చేయాలో చూపిస్తాను అనమాట. సో గైస్ చలో. మరిన్ని స్టంట్ వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి శశి యాదవ్ స్టంట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి అండ్ బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. Travel back in time, whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why, whoa, dancing till the dawn. If only we could travel back in time, whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why, whoa, dancing till the dawn. సో ఫస్ట్ మనము 5 నెంబర్ ఎల్ఎన్కి తీసుకోవాలి. ఎల్ఎన్కి తీసుకొని ఇది ఓపెన్ చేయాలన్నమాట. Born from the same branch and leaves, wild and free, living here in harmony. Don't you see, this is where you want to be. When you leave, the world is never what it seems. If only we could travel back in time, whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why, whoa, dancing till the dawn. If only we could travel back in time, whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why, whoa, dancing till the dawn. You and me, hanging from the willow tree, quietly drifting in the open breeze. Suddenly, the wind blows. 32 నంబర్ రింగ్ పానతోని ఈ ఫోరక్ నట్ ఓపెన్ చేయాలి. We were never meant to be. If only we could travel back in time, whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why, whoa, dancing till the dawn. If only we could travel back in time, whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why, whoa, dancing till the dawn. ఇది డామినర్ అనమాట. మనకి ఇప్పుడు కేటీఎంది అవైలబుల్ లేదు. సో ఇప్పటికి ప్రజెంట్కి మనం డామినర్ తీసుకుంటున్నాము. అండ్ మీరు కేటీఎంది కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది పెట్టుకొని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి. అండ్ డ్రిల్లింగ్ చేసే దగ్గర మీరు డ్రిల్ చేసే వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జాక్ట్ మార్కింగ్ చూసుకుంటారు. అంటే లైక్ స్ట్రైట్ ఉందా క్రాస్ ఉందా, సో వాళ్ళు చూసుకొని మనకి హోల్స్ పెట్టి ఇచ్చేస్తారు. ఇంకొకటి వచ్చేసి ఈ హ్యాండిల్కి కూడా పైన మార్కింగ్ పెట్టాలి. ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి. ఎందుకంటే మనకి ఈ స్విచ్ ఉంది కదా, ఈ స్విచ్ ఇక్కడ హోల్ ఉంటుంది. ఆ చిన్న దీన్ని కూడా డ్రిల్ చేయాలి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్లో చేపించి మనము ఆ స్విచ్ అనేది దీనికి కూర్చోబెట్టచ్చు. అప్పుడు మీకు స్విచ్ అనేది ఇట్లా షేక్ కాదు. మనము ఇక్కడ ఒకసారి స్విచ్ ఇట్లా పెట్టుకొని మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇట్లా మనం మార్కింగ్ చేసుకుంటే మనకి ఐడియా ఉంటుంది ఎక్కడ హోల్డ్ చేయాలి అని చెప్పి. ఇది 2 సైడ్స్ చేసుకోవాలి మనం, నాట్ 1 సైడ్. Need a reason why, whoa, dancing till the dawn. If only we could travel back
ఇట్లా మార్కింగ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ హ్యాండిల్ ఇంకా ఈ టీ ప్లేట్ ఓపెన్ చేయాలి. ఈ టీ ప్లేట్ ఓపెన్ చేసి మనం డ్రిల్కి తీసుకెళ్ళి వెళ్దాం. ఫస్ట్ మనము డ్రిల్ చేసే ముందు ఇది ఓపెన్ చేద్దాం. టీ ప్లేట్ మొత్తం టీ ప్లేట్ ఓపెన్ చేసుకొని, సో దీనికన్నా ముందు మనము హెడ్లైట్ కొంచెం లూజ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ లాక్ ఉంది కదా, లాక్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. లాక్ ఓపెన్ చేయాలంటే హెడ్లైట్ కొంచెం లూజ్ చేసి లాక్ ఓపెన్ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ మీకు 10 నెంబర్ టీ పాన్ వస్తుంది. మనం మొత్తం హెడ్లైట్ ఓపెన్ చేసే అవసరం లేదు. ఓన్లీ పైన ఒక 2 బోల్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 బోల్స్ ఓపెన్ చేసేసి డైరెక్ట్ టీ ప్లేట్ ఓపెన్ చేసుకొని ఈ స్విచ్ అనేది ఉంది కదా, కీజీ, ఈ స్విచ్ తీసేద్దాం. ఈ స్విచ్ తీసేసి డైరెక్ట్ టీ ప్లేట్ అనేది పైకి కొట్టేద్దాం. సో ఈజీ అయిపోతుంది. మనము కింద లాక్ ఇచ్చే అవసరం ఉండదు. సో మనం ఫైనల్గా టీ ప్లేట్ ఓపెన్ చేసేసినాం. ఈజీ పని అనమాట. లైక్ ఇక్కడ ఉన్న 2 బోల్ట్లు ఇప్పేసి లాక్ కనెక్షన్ ఉంది కదా, ఈ లాక్ కనెక్షన్ తీసేస్తే అయిపోతుంది. లేకపోతే మళ్ళీ లోపల స్క్రూ పెట్టి ఓపెన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అది చాలా పెద్ద పని. సో దానికోసం మనం డైరెక్ట్ తీసేసుకొని హోల్స్ చేయించుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో గైస్ చలో మనం ఇప్పుడు దీనికి హోల్స్ చేపిద్దాం. అండ్ గాయస్ మనం నియాజ్ భాయ్ వాళ్ళ దుకాణానికి పోయేసి దీనికి డ్రిల్ చేపించుకొని వద్దాం, దీనికి ఇంకా హ్యాండిల్కి. చలో లెట్స్ గో. సో మనం ఇలా మన నియాజ్ భాయ్ దగ్గరికి వచ్చేసినాము. నియాజ్ భాయ్, మా నియాజ్ భాయ్ ఫ్రంట్ రైడర్ ఆఫ్ అవర్ టీమ్. అండ్ మన నియాజ్ భాయ్ ఇప్పుడు దీనికి ఎగ్జాక్ట్ మార్కింగ్ చేసుకొని హోల్స్ వేసేస్తాడు. From the same branch and leaves, wild and free, living here in harmony. Don't you see, this is where you want to be. When you leave, the world is never what it seems. If only we could travel back in time. Whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why. Whoa, dancing till the dawn. If only we could travel back in time. Whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why. Whoa, dancing till the dawn. You and me, hanging from the willow tree, quietly drifting in the open breeze. Suddenly, the wind blows you away from me. Now I see we were never meant to be. If only we could travel back in time. Whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why. Whoa, dancing till the dawn. If only we could travel back in time. Whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why. Whoa, dancing till. సో
సో గాయ్స్ మనకి ఇక్కడ మొత్తము రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్కి సంబంధించిన అన్ని మోడిఫికేషన్స్ అయిపోతే లైక్ ఎగ్జాస్ట్ అండ్ సైలెన్సర్స్ ఎవ్రీథింగ్ మోడిఫికేషన్ అయితే మీరు ఇక్కడ రావచ్చు. ట్యాంక్ బండ్ పక్కన సేలింగ్ క్లబ్ అని ఉంటుంది. ఆ క్లబ్ పక్క నుంచి కొంచెం ముంగడు వచ్చి ఇట్లా డౌన్ దిగితే మనకి ఎంజేసీ కస్టమ్స్ వచ్చేసినాక మన నియాజ్ భాయ్ ఇంకా వాళ్ళ బ్రదర్ ఫరాజ్ భాయ్ ఇద్దరు మోడిఫికేషన్స్కి మంచి హెల్ప్ చేస్తారు. అండ్ మీకు మంచి మోడిఫై చేసి వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా క్రేజీ చేసి ఇచ్చేస్తాడు. ఎందుకంటే మాకు చాలా బండ్లకు చేసిండు నియాజ్ భాయ్. అండ్ మీరు ఏమన్నా వచ్చేసేయండి. ఫైనల్గా మొత్తం ఫిట్టింగ్ అయిపోయింది. అండ్ మనం ఇది ఓపెన్ చేసుకొని ఒకసారి టీ ప్లేట్ ఇక్కడ కూర్చోబెట్టేసి ఫిట్టింగ్ చేసేద్దాం అంతే. ఇదే పని, కానీ కొంచెం ఎక్కువ పని ఉంటుంది దీంట్లో. లైక్ ఎన్ఎస్కి ఉన్నట్టు తక్కువలో అయిపోదు. ఫిట్ చేద్దాం. దీనికి వచ్చేసి 3 ఇంచ్ బోల్ట్ రాదు, 2.5 ఇంచ్ బోల్ట్ వస్తుంది. 2.5 ఇంచ్ బోల్ట్, ఒక వాషర్ అండ్ ఒక స్ప్రింగ్ వాషర్ అండ్ ఒక నట్. సో సేమ్ ఇంతే. కింద కూడా ఒక వాషర్ వేసేసుకున్నాం. సో ఇట్లానే ఫిట్ చేసేసుకొని దీన్ని టైట్ చేసుకుందాం. టైట్ చేసుకున్నాక హ్యాండిల్ కూర్చోబెట్టదు. కింద వచ్చేసి నట్కి 17 నంబర్ రింగ్ పాన అండ్ పైన వచ్చేసి 8 నంబర్ ఎల్లంకి. సేమ్ మనం యాజ్ యూజువల్గా ఎట్లా ఓపెన్ చేసినామో అట్లనే ఫిట్టింగ్ చేసేసుకుంటాం. Drifting in the open breeze, suddenly the wind blows you away from me. Now I see we were never meant to be. If only we could travel back in time. Whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why. Whoa, dancing till the dawn. If only we could travel back in time. Whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why. Whoa, dancing till the dawn. Born from the same branch and leaves, wild and free, living here in harmony. Don't you see, this is where you want to be. When you leave, the world is never what it seems. If only we could travel back in time. Whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why. Whoa, dancing till the dawn. If only we could travel back in time. Whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why. Whoa, dancing till the dawn. సో గైస్ వీడియో చూశారు కదా. అండ్ వీడియోలో ఉన్న స్టెప్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఫాలో అయ్యి మీరు అపాచీ RTR 180, 200 అండ్ 160 అన్నిటికీ హ్యాండిల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. మీరు డ్యూక్ హ్యాండిల్ అయినా డామినర్ హ్యాండిల్ అయినా రెండిట్లో ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. మాకు అవైలబిలిటీ లేదు కాబట్టి మేము డామినర్ది హ్యాండిల్ ఇన్స్టాల్ చేసాం అనమాట. ఈ వీడియో తీసింది సైఫ్ అనమాట. థ్యాంక్స్ సైఫ్ వీడియో షూట్ చేసినందుకు. వీడియో ఎట్లా అనిపించింది? వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్, కామెంట్ అండ్ షేర్ కంపల్సరీ చేయండి. అంటిల్ దెన్ నెక్స్ట్ టైం, స్టే ట్యూన్, స్టే సేఫ్. జై హింద్.